Hi students, in the previous video we studied about the phylum Mollusca. In this video we are going to learn about phylum Echinodermata and phylum Hemichordata. Coming to phylum Echinodermata. In Greek, echinos means spiny, dermos means skin. The organisms which have spiny skin are placed under this phylum Echinodermata. The echinoderms are marine animals. Marine means living in the salt water, sea and oceans. The adults will be radially symmetrical. Radially symmetrical means the organism can be divided into two equal halves from the central axis across any plane. ஸோ ஒரு சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ்லேருந்து எந்த இடத்துல அப்படியே டிவைட் பண்ணாலும் ஈக்குவல் ஹாஃப்ஸாக டிவைட் பண்ணக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸை நம்ம ரேடியலி சிமெட்ரிக்கல் சொல்லுவோம். அந்த அடல்ட் எக்னோடர்ம்ஸ்லாம் ரேடியலி சிமெட்ரிக்கலாக இருப்பாங்க. வேரஸ் த லார்வல் ஃபார்ம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பைலேட்ரல் சிமெட்ரியாக இருப்பாங்க. பைலேட்ரல்ன்றது ரெண்டு ஹாஃபாக வந்து லாங்கிடியூட்னல் பிளேனில் நம்ம டிவைட் பண்ண முடியும் அந்த ஆர்கானிசம்ஸை. All the organisms in this phylum have the mesodermal endoskeleton. Mesodermal endoskeleton அப்படின்னா இந்த எண்டோஸ்கெலிட்டன் எண்டோஸ்கெலிட்டன்ன்றது உள்ள பாடிக்குள்ளே இருக்கிற ஸ்கெலிட்டன். இது வந்து மீசோடர்மல் செல்ஸில் இருந்து டெவலப் ஆகிருக்கும். திஸ் எண்டோஸ்கெலிட்டன் இஸ் மேடப் ஆஃப் கல்கேரியஸ் ஆசிக்கிள்ஸ். ஸோ அந்த எண்டோஸ்கெலிட்டனில் என்ன இருக்குன்னா கால்சியமால் மேடான ஆசிக்கிள்ஸால் இருக்கும். அதனால் ஒரு மாதிரி ஸ்பைனியாக இருக்கும் அதோட ஸ்கின்னு. அதனால் வந்து அதை என்ன சொல்லுவோம், எக்கினோடர்மேட்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம். தே ஷோ த ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன். ஸோ ஆர்கன் சிஸ்டம் லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன்னா என்ன இருக்கும், பாடியில் எல்லா ஆர்கன் சிஸ்டம், அதாவது டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம், சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம், எக்ஸ்கிரீட்டரி சிஸ்டம்லாம் டெவலப் ஆகிருக்கும். த மெயின் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர் ஆஃப் திஸ் phylum Echinodermata is the presence of the water vascular system or the ambulacral system. In the water vascular system, there will be tube feet or the podia. வாட்டர் வாஸ்குலர் சிஸ்டமோட கனெக்ட் ஆன மாதிரி என்ன இருக்கும், டியூப் ஃபீட் இல்லை போடியா அப்படின்னு சொல்லுவோம். திஸ் டியூப் ஃபீட் ஆர் த போடியா வில் பி ஹெல்பிங் இன் த மூமெண்ட் டு கேப்சர் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் த ஃபுட் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் ரெஸ்பிரேஷன். ஸோ த டியூப் ஃபீட் வில் பி ஹெல்பிங் இன் லோகமோஷன், டு கேப்சர் த ஃபுட், டு டிரான்ஸ்போர்ட் த ஃபுட் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் த ரெஸ்பிரேஷன். The digestive system is complete, which means they have the mouth and the anus. Mouth is placed on the ventral side and the anus is placed on the dorsal side. There is no special excretory organs because the water vascular system itself transports the food and helps in capturing. So the excretion is also carried out by the water vascular system, so there is no separate excretory organs. The nervous system and the sensory organs are poorly developed. The circulatory system is of open type. Open type means they have the arteries and veins, but there is no capillaries. The circulatory system does not have the heart and the blood vessels. The sexes are separate. So male organism, female organism அப்படின்னு தனியாக இருக்கும். The reproduction takes place by the sexual method. But the fertilization is external. External fertilizationனா மேல் கேமெட் வந்து வாட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க, அதேமாதிரி ஃபீமேல் கேமெட்டும் வாட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போது அந்த ஃபியூஷன் ஆஃப் த மேல் அண்ட் த ஃபீமேல் கேமெட் டேக்ஸ் பிளேஸ் அவுட் சைட் த பாடி. The development is indirect, which means there is a larval stage. The larva is a free-swimming, bilaterally symmetrical larva. Some echinoderms, like the starfish, exhibit the autotomy and they show the remarkable powers of regeneration. Autotomy
இண்டிபெண்ட்டாக அவங்களாவே டெவலப் ஆகிறது. They show the remarkable power of regeneration, which means if one arm is cut off, they can develop that arm. Example of phylum Echinodermata is Astrasis. We say it as the starfish. Next is the Echinus, sea urchin. Antedon, called as the sea lily. Cucumaria, called as the sea cucumber. Ophiutra, commonly called as the brittle star. So in the picture you can see the first picture is the starfish, the second one is the brittle star, the third one is the sea cucumber, and the fourth one is the sea urchin. So the sea urchin will be having spines on their body. Phylum Hemichordata. In Greek, hemi means half, chorda means string. This Hemichordata was earlier treated as a subphylum of Chordata, or it was named it as the phylum Prochordata because it has the characteristics of both invertebrates and chordates. Hemichordata பார்த்தீங்கன்னா சில characteristics chordates ஓடது இருக்கும், சில characteristics வந்து invertebrates ஓடது இருக்கும். அதனால அதை வந்து இன்டர்மீடியேட்டாக ஹெமிகார்டேட்டா அப்படின்னு நேம் பண்ணாங்க. இதுக்கு முன்னாடியே வந்து அதை கார்டேட்டாலேயே ஒரு சப்ஃபைலமாக வச்சுருந்தாங்க. ஏன்னா அதில் வந்து ஃபேரிஞ்சியல் கில்ஸ்லிட்ஸ் இருந்துச்சு, அதில் இருக்கிற அந்த ப்ரொபாசஸ் வந்து ஒரு நோட்டோகார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு அதை வந்து கெஸ் பண்ணி அதை கார்டேட்டாவோட சப்ஃபைலமாக வச்சுருந்தாங்க. பட் நவ் இட் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் எ ஃபைலம் ஹெமிகார்டேட்டா. This phylum consists of worm-like soft marine animals. They are tuberculous. So இந்த phylumல இருக்கிற organisms பார்த்தீங்கன்னா worm மாதிரி இருக்கும், சாஃப்டாக மெரைனாக இருக்கும். மெரைனா எங்கே இருக்கும்? sea waterல இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டியூபிகுலஸாக சாயிலுக்கு அடியில் கூட சில ஆர்கானிசம்ஸ் இருக்கும். They are called as the acorn worms or tongue worms. ஏன் அகார்ன் வேர்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா they will be having the proboscis. மவுத்துக்கு மேலே வந்து ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் வெளியே வரும் proboscisனு, அதனால அதை அகார்ன் வேர்ம்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம், இல்லை டங் வேர்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். All the organisms of this phylum are bilaterally symmetrical. Triploblastic. Triploblastic means they have the 3 germ layers, ectoderm, endoderm and the mesoderm. And coelomate, they have the body cavity and they show the organ system level of organization. அப்போ அவங்க பாடியில் different organ system இருக்கு. The body will be cylindrical. The body is divided into 3 regions. The anterior proboscis. So பாடியில் ஃப்ரண்ட் போர்ஷனை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? ப்ரொபாசஸ்ன்னு சொல்கிறோம். இந்த ப்ரொபாசஸ்ஸு அதோடைய பாடியை வந்து லாங் ட்ரங்க் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த ப்ரொபாசஸுக்கும் ட்ரங்க்குக்கும் நடுவில் என்ன இருக்குன்னா ஒரு ஷார்ட் காலர். ஸோ த பாடி இஸ் டிவைடட் இன்டு 3 regions. Anterior proboscis, a short collar and a long trunk. So this is the picture of Echinodermata. This is the proboscis and this is the collar and this is the trunk. So the body will be transparent. So if we cut, you can see the pharyngeal gill slits. Most of the hemichordates are ciliary feeders. What do you mean by ciliary feeders? They will be having cilia. ஸோ சீலியா உங்கள் பாடியில் இருக்கும். அந்த சீலியா வந்து என்ன பண்ணும், அப்படியே வாட்டரில் இருக்கிற ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் இதெல்லாம் அப்படியே ஃபில்டர் பண்ணி அது வந்து ஃபுட்டாக எடுத்துக்கும். ஸோ தே ஆர் த ciliary feeders. They have cilia on their body. The circulatory system is simple and open, or we can say it as the lacunae type. ஏன் lacunae type அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா, lacunae அப்படின்னா cavity. ஸோ ஓப்பனாக இருக்கிறதுனால அப்படியே கேவிட்டிக்குள்ளே பிளட் ஃப்ளோ ஆகிறதுனால அதை லாக்கூன் டைப் அப்படின்னு சொல்கிறோம்.
they will be having a dorsal heart. The heart is placed on the dorsal side of the organism. The respiration takes place through the paired gill slits which open into the pharynx. So only they are grouped as Hemichordata. So gill slits இருக்கிறது chordates ஓட ஒரு characteristic feature. ஸோ இங்கே ரெஸ்பிரேஷனை கேரி பண்ணுறதுக்கு என்ன இருக்குது, கில் ஸ்லிட்ஸ் இருக்குது. இந்த கில் ஸ்லிட்ஸ் வந்து எங்கே ஓப்பன் ஆகும்னா ஃபேரிங்ஸ்குள்ளே ஓப்பன் ஆகும். The excretion is carried out by the proboscis gland or the glomerulus which is situated on the proboscis. So anterior proboscis இருக்குல்ல, அந்த மவுத்துக்கு மேலே இருக்கும், அந்த proboscis regionல இருக்கிற proboscis gland இல்லை glomerulus அதுதான் வந்து excretion வந்து கேரி பண்ணிட்டு போகும். The nervous system is primitive. So nervous system primitive இருக்கிறதுனால தான் அது certain invertebrate character இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு நம்ம அதை judge பண்ணுறோம். The sexes are separate. So there is a male organism, female organism. They show the sexual mode of reproduction. So male gamete, female gamete form பண்ணி அதை fuse பண்ணி தான் fertilization நடக்குது. Fertilization takes place externally. So the fertilization does not take place inside the body of the female, but it takes place outside the body. So we are telling it as external fertilization. The development is indirect, which means they have a larval stage. The larva is the free swimming Tornaria larva. So larva பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வாட்டரில் ஃப்ரீயாக ஸ்விம் பண்ணி போகும். அந்த லார்வா என்ன நேம் வந்து இந்த ஃபைலமில் உள்ள லார்வாக்கு என்ன பேர்னா Tornaria larva. So what are the examples of hemichordates? So we saw in the picture balanoglossus. Next we have the sarcoglossus. Next we have another organism, that is the Trichodia flava. It is a hemichordate that is found in the Crusader Islands near Rameshwaram in Tamil Nadu. The hemichordates show both the characteristics of invertebrates and chordates, so they are placed as hemichordates. They are worm-like soft marine animals and they are tuberculous, so they are also called as the acorn worms or the tongue worms. They are bilaterally symmetrical, triploblastic and coelomate animals. The body is divided into the anterior proboscis, a short collar and a long trunk. The circulatory system is of open type or the lacunate type. Respiration takes place through the paired gill slits. Excretion is taken by the proboscis gland or the glomerulus. The nervous system is the primitive type. The sexes are separate and they show the sexual reproduction. The fertilization is external. Development is indirect with a free swimming Tornaria larva. Now we'll see the short notes of phylum Echinodermata and Hemichordata. Both the phylums show the organ system level of organization. They are triploblastic, coelomate. Phylum Echinodermata, adults show the radial symmetry, whereas the larval forms show the bilateral symmetry. Coming to the special features, water vascular system or the umbilical system is the special feature of phylum Echinodermata. The water vascular system has the tube feet or the podia which helps in locomotion, capture and transport of food and also respiration. The nervous system and the sense organs are poorly developed. They show autotomy with remarkable power of regeneration. Next, the digestion is complete with mouth on the ventral side and the anus placed on the dorsal side. Respiration is carried out by the water vascular system. Excretory organs are absent. Circulation is of open type without heart and blood vessels. The hemichordates exhibit the bilateral symmetry.
The special features of hemichordates are they are worm-like marine animals and hence they are called as the acorn or the tongue worms. The body is cylindrical, divided into the anterior proboscis, a short collar and a long trunk. Nervous system is primitive. The digestion is complete. Respiration is carried out by the paired gill slits that open into the pharynx. Excretion is carried out by the single proboscis gland or the glomerulus that is present in the proboscis. The circulation is simple and open, or we can say it as the lacunate type because they have the cavity. Sexual mode of reproduction takes place in both Hemichordata and Echinodermata. The fertilization is external. The development is indirect. They have a free-swimming larva. The larva of phylum Hemichordata is called as the Tornaria larva. Hope all have understood the characteristic features of Echinodermata and Hemichordata. Write home test on these two topics and post your answers. Don't waste your time, children. Be very sincere and read your daily lessons. Stay home, stay safe. Thank you, children.